Good morning class and warm welcome to again all of you in our accounting subject lecture. Today we are going to discuss a very small topic, accounting as a measurement discipline. So every subject have their own rules, regulation, every subject have their own importance and every subject have their own method of implementation. Then but our subject accounting, it is the what, it is the one kind of the measurement discipline. It is a measurement. Then if you are talking about your communication subject, and we can say that our economic subject, in this subject we are discussing about something, some features, then some theoretical portion. But in account what we are doing, we are measuring a performance of any company. We are measuring them. Then we are measuring what is a profit and loss, what is a financial position. So this all the thing, the work of a measurement is done in our accounting subject. Then in your statistical subject, what are you doing? You are not measuring, you are analyze it. What are you doing? You are analyze it. Then by different method. But the work of measurement in done our accounting subject, and how they are done. Then what is a main resources for measuring of accounting? So in our business, any transaction, or we can say that not any transaction but a monetary transaction is recorded in our business by accounting, and then after this all the monetary transaction means a transaction which is in a form of finance, it's are measuring by our accounting subject. So accounting subject is what? It is a one kind of the measurement subject. Then so how accounting measure our account of business, or we can say how accounting is measure a transaction of business. Then so first thing is પેલા ગુજરાતીમાં ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં આનું ઝડપથી કે અકાઉન્ટિંગ છે મેઝરમેન્ટનો સબ્જેક્ટ છે ભાઈ. તમે કંઈ પણ બિઝનેસની અંદર ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, તમારું પ્રોફિટ લોસ, તમારી બેલેન્સ શીટ, એ બધીની અંદર તમે ડેટાનું શું કરો છો? એક મેઝરમેન્ટ કરો છો. દેન છે બીજા સબ્જેક્ટની અંદર વાત કરો તો આપણે એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ, એમાં ક્યાંય આપણે મેઝરમેન્ટની વાત કરીએ છીએ ના, પરંતુ અકાઉન્ટ સબ્જેક્ટ શું છે? એ એક મેઝરમેન્ટનું સબ્જેક્ટ છે. જે તમારા ફાઇનાન્શિયલ ડેટા છે, જે મોનેટરી ડેટા છે, એનું શું કરે છે? અંતમાં મેઝરમેન્ટ કરીને આપે છે. ચાલો તો એ કઈ રીતે મેઝરમેન્ટ કરે એના ઉપર વાત કરીએ. The resource is controlled by a firm known as a asset. So all the resources which is used by a company, or the resources which is owned by a company is known as a asset. All the resources. Then so there are the two type measure resources. One is the fixed asset, second is the current asset. First of all, fixed asset means what? So by fixed asset means a asset which is used for a longer period of time is known as a fixed asset. Then like our land, our building, our furniture, our machinery, these all the things are known as the fixed asset. It is we are using it for a longer period of time. A benefit of this asset we get it for a longer period of time. It is known as a fixed asset. Then so it is our fixed asset. What is about current asset? Current asset means a asset which we are using in for a day-to-day work, or we can say that for a particular 1 year is known as the current asset. Like our cash, our stock, our bank balance, these all the things are come into our current asset.
So first period of measurement is the resources controlled by a firm known as a asset. Done છે. ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેનેશન ઝડપથી આપી દઉં કે કંપનીની અંદર જેટલા પણ રિસોર્સિસ છે એ બધાને એકાઉન્ટ કેની અંદર કવર કરશે? પહેલી વસ્તુ મેઝરમેન્ટ માટે તો કે ભાઈ અસેટની અંદર. અસેટ પાછી કેટલી? તો કે બે પ્રકારની, ફિક્સ્ડ અને કરંટ. ફિક્સ અસેટ એટલે શું? તો કે ભાઈ એવી મિલકત આપણી કે જે આપણે લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. સમજો છો? જેમ કે બિલ્ડિંગ, મકાન, અને એનો લાભ પણ લાંબા સમય સુધી મળે છે. જ્યારે કરંટ અસેટ એટલે કે જે એક ટૂંકા પીરિયડ માટે અથવા તો એક વર્ષ માટે જે અસેટ હોય છે, મિલકત હોય છે, તેનો ઉપયોગ થતો હોય તે કરંટ અસેટમાં આવે. જેમ કે આપણું કેશ છે, બેંક બેલેન્સ છે, પડેલો માલનો સ્ટોક છે, એ બધા. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ફોર અ મેઝરિંગ what is account doing? The resources controlled by a firm known as a asset. Then after a second point is the claim against those resources known as a liability and resultant interest of owners in the firm known as a capital. Then પહેલા આપણે અડધું વાક્ય સમજીએ. The claim against the resources known as the liability. So first of all, what is the meaning of liability? Liability means we have some asset. We have some asset in a business. So a claim against that asset. We should to pay a liability if from our asset. We are the claiming on asset. It is called a liability. So in a simple word, if I told you, I am telling you that liability means what? In our business we should to pay something, or we should to pay a third party a money or payment. It's called a liability. Either payment today or present day, or either payment in a future. It's also called a liability. Then so second thing is what? Okay, first of all our accounting measuring, our accounting deciding what is the asset. Then after our on the asset, the thing who are the claim on asset, we should to pay something, who should to pay to our other parties is known as the liability. So I hope you all very well understood about what is the asset. Asset means all the thing in our company, it known as the asset. Liability means we should to pay them. We should to pay a third party is known as a liability. Then after એટલે પહેલાં અસેટ કહી દીધું કે જેટલી પણ મિલકત છે એની અકાઉન્ટિંગ અસેટમાં લઈ લીધું. બીજી વસ્તુ કે જેટલું પણ પેમેન્ટ કરવાનું છે આપણે એને કેની અંદર કન્સિડર કરી લીધી અકાઉન્ટે? તો કે ભાઈ લાયબિલિટીની અંદર. નાવ interest of owners in firm known as the capital. Then in a previous lecture I already told you कि भाई a owner borrow or some money in a business for starting purpose or for another purpose is known as a capital, and we write it under a liability. Why? Because as I told you कि when we are the register a company create or company have some company is one kind of artificial person. So owners and company both are different as a accounting. So when a owners borrow some money, it is called a capital. So it is a liability for our business, because we should because a business, because a company should to pay it to owner. Then so capital, it's called the capital. Now when all the assets and all the liability we have, now if we want to find a capital, so we should to minus a liability from a asset, so we got it a capital. Then કે આપણે we have all the asset means કે we are the in our accounting we are the defining it, these are all our asset and these are our liability. Then after a total amount of asset, and now we have a total amount of liability. Now we are the subtract a liability from asset, and then after we get it something, it is known as our capital. It is the interest of owners in the firm. Then so I hope you all are understood about this all the thing. First of all the necessary, all the thing which is the ownership under a company, it is known as asset. A thing, or we can say we should to pay to someone,
it is known as our liability, and after paying this thing from asset we have something is known as our capital. Then ફટાફટ ગુજરાતીમાં એક હિન્ટ આપી દઉં કે લાયબિલિટી એટલે શું, અસેટ તમારે ડિસાઇડ થઈ ગઈ. નાવ લાયબિલિટી તમારે કોઈને કંઈ પણ પે કરવાનું છે થર્ડ પાર્ટીને, એ આપણી લાયબિલિટી તરીકે ઓળખાશે. દેન હવે કેપિટલ, તો કે તમારી પાસે જેટલી અસેટ છે તેમાંથી તમારી કેપિટલ તમારી લાયબિલિટીને ડિવાઈડ કરી દો, માઇનસ કરી દો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમારી પાસે બધી વસ્તુ થઈ અને 1 કરોડ રૂપિયાની છે. હવે તમારે બિઝનેસની અંદર પેમેન્ટ કરવાના હોય છે, એ વિચારી લો કે 50 લાખના હોય, તો 1 કરોડમાંથી 50 લાખ જતા રહ્યા છતાં પણ 50 લાખ વધ્યા છે. એ શું છે? તો કે એ ભાઈ કેપિટલ છે. એ કોની છે? તો કે ભાઈ એ ઓનર છે. ક્યાં લખાય છે? તો કે ભાઈ લાયબિલિટી સાઇડ. શા માટે? કેમ કે જ્યારે કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન થાય ત્યારે કંપની એક અલગ વ્યક્તિ તરીકે આવે છે, તો કંપની માટે જે રૂપિયા આવે છે જે ઓનર દ્વારા લઈ આવવામાં આવે છે, માલિક દ્વારા, એ કંપની માટે લાયબિલિટી છે, એ ઓનરને ચૂકવવાના છે. એ જ રીતે સમજો. તો એ શું થઈ? એ કેપિટલ થઈ. નાવ ધ ચેન્જ ઓકવર્ડ ઇન રિસોર્સિસ, claim and financial interest of owner. Now when any transaction, any event create a changes in asset and liability, it is impact on interest of owner. It is called a capital. If any transaction have an impact on our asset, then if we are the purchasing asset, we are the selling asset, then so any transaction, any impact on our asset. Otherwise any transaction is on our liability, like we should to pay to bank or creditor, we are the increasing the creditor. So this impact we can show on where? Because we are looking on directly on our capital. Why? Because how we can go to the capital? So if you want to find a capital, asset minus liability. So if you are doing something here or any transaction impact on here, so we got result as a difference in our capital. જો liability માં કંઈક થશે, then after what happen? તો કે ભાઈ એનું ઇમ્પેક્ટ પણ ક્યાં આપણને જોવા મળશે? તો કે ભાઈ કેપિટલ ઉપર જોવા મળશે. Understood? So the change occurred in resources, claim, resources means our asset, claim means our liability, and financial interest on our owner. Then so any transaction happen in our business, so directly impact on these three way. Then ગુજરાતીમાં ફટાફટ તમે કોઈ પણ ઘટના થાય તો એની અસર સીધી આ 3 ઉપર આવશે. ડન છે? કેમ કે રિસોર્સની અંદર, એટલે રિસોર્સ એટલે આપણી અસેટ, અસેટની અંદર ચેન્જ થશે તો ઓબ્વિયસલી એનું અસર કેપિટલ ઉપર પણ આવશે. લાયબિલિટી ઉપર કંઈક અસર થશે, લાઈક ક્લેમ, તો લાયબિલિટી ઉપર અસર થશે તો પણ એની ઇમ્પેક્ટ ક્યાં જોવા મળશે? આપણને કેપિટલ ઉપર જોવા મળશે. આ બંનેની અંદર ઘટના થશે તો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ઓનર, કેપિટલની અંદર ઓબ્વિયસલી ચેન્જીસ આવવાનો છે. ડન? સમજાણું બધાને? અલોટ ધ ચેન્જીસ ટુ અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પીરિયડ. એઝ વી ડિસ્કસ્ડ ઇન અવર previous point, કે if any changes happen in our resources and or in our claim, so we got a result on our capital or interest of owners. Now if we are the transaction something that, so impact on our impact on our revenue and also impact on our cost. Why? Because if for example if we are the purchasing machinery, for example, so if we are the purchasing machinery, so it is what? It is our expense, it is our cost. So if we are doing that, so increase our cost, then impact of this transaction directly on our cost to increase our cost. Then if we sell a product to, for example, in a bunch, then in a bunch we are the selling our product, so what happened? So we get a revenue, so impact of this transaction we can got on our revenue.
Done છે. So in the particular time period, any transaction is happened, so we can get a directly impact on impact on our revenue or impact on our cost. Done છે. So I hope you all are understood about that. Now our last point is express the measurement in term of money. When we are doing account, so we should to express a measurement, we should to give a result in a form of money. Then if because in accounting we are the recorded data in the monetary form, financial form. Then all the transaction we are the recording in the form of monetary. Then without monetary transaction cannot be recorded in an account. So if we are in the form of money, we are expressed it, we are the represent, so we can understood now. Then can you have any other way to express this thing? No, you can't. You should to express in only and only in financial form or in a money form. Then every country like India, like America, Japan, every country use a form of money to express it. In India we express in rupees, in America they are expressed of financial sheet in a dollar. Then so without a expression of money we cannot measure or we cannot give a proper and right output to in our balance sheet or financial sheet. ડન છે. સમજાણું કે એક્સપ્રેસ મેઝરમેન્ટ કેની અંદર થશે? મનીના ફોર્મમાં જ થશે ભાઈ. એવું તમે કે નહીં ભાઈ દેવાદાર વધારે છે તો એમાં દેવાદાર મોટા અક્ષરે લખશું, લેણદાર ઓછા છે તો લેણદાર નાના અક્ષરે લખશું. એવું તો આપણે નહીં કરી શકીએ. ડન છે. કેમ કે એવું કરવાથી કંઈ મેઝરમેન્ટ તમે ના કરી શકો ને. મેઝરમેન્ટ ક્યારે થાય? જ્યારે તમારી પાસે કંઈક ફિગર હોય તો થાય. અને એ ફિગર આપણને કયા ફોર્મમાં અકાઉન્ટની અંદર મળતા હોય છે? મનીના ફોર્મની અંદર મળતા હોય છે. સમજાય છે? તો આ રીતે આનું મિનિંગ થતું હોય છે. ડન. સો હિયર we are completing our point, accounting as a measurement discipline. I know it is a very short point, done, but it is important for in your examination, and also it is given in your syllabus also, so I should to prepare it. We should to prepare it. Done. So I hope you all are very well understood about it. Our next lecture is a very important, because in next lecture we are discussing about rules of accounting and rules of double entry and type of account, different thing in next 2 or 3 lecture. After maybe complete or 2 or 3 lecture we will move to on our practical portion. Then so maybe in a 2 or 3 lecture we are completed our theoretical portion. Then after we are start our practical portion. So I hope you all are enjoyed it. Then and I again remember you, then say I again told you that the theoretical portion is also important for exam, because 14 to 20 marks was asked from will ask from in your theoretical portion. Then and it is a very small and it is a very easy. You all are very well aware about this thing in your our 11th and 12th standard. Then so તૈયાર કરતા રહેજો. થિયરી પોર્શન એટલું બધી કંઈ છે નહીં ટફ, બહુ ઇઝી હોય છે. તમે 11-12ની અંદર ઓલરેડી ભણી જ ચૂકેલા છો. 2-3 લેક્ચરની અંદર આપણું પ્રેક્ટિકલ પોર્શન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. સો પ્રિપેર રહેજો. ઇફ યુ નો વેરી વેલ અબાઉટ અ થિયરિકલ પોર્શન, because in practical portion what are you doing? You are applying a theoretical portion in practical. So if you have not any knowledge about your theoretical portion, so how you can apply it in your practical? Then so please be prepared before we start a practical portion. Then here I am finishing my lecture. I hope you all are very well understood about it, and in next lecture we will meet with our next topic. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.